Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is not the most beautiful sentence to say this morning except thank to God Almighty because of His blessing and His mercies, so we can attend and gather in this place to join online workshop. Dear brothers and sisters, today we would like to discuss about models of teaching English. But to make clear enough my explanation, I would like use Indonesian language and sometimes I use in English. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah salah satu upaya menginisiasi agar kita menjadi guru yang ideal untuk mengajar bahasa Inggris, menjadi guru yang tepat sasaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami tentang kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini. Nomor satu ialah ingin memahami isi standar isi. Yang kedua, memahami pentingnya pemetaan materi. Tiga, memahami metodologi pembelajaran. Empat, memahami gaya pembelajaran siswa. 5. Memahami kompetensi yang diharapkan siswa. Thinking, social, reading, creativity, communication skill. 6. Memahami alur pengembangan materi. 7. Mengembangkan materi ajar. 8. Mentelaah materi ajar. Berikutnya, goal of learning English. The first one is to develop student language skill. Reading, listening, speaking and writing. Second, to use English as means of communication. What skill to be developed? The first one is reading, silent, loud. Listening, speaking, monologue, dialogue, and writing. What language component to be developed? The first one is grammar, vocabulary, spelling, pronunciation, and punctuation. And then what genre to be developed? The first one is recount, narrative, spoof, descriptive, report, procedure. And then discussion, news item, interpersonal and transactional text, offering something, giving direction, etc. The next is functional text, postcard, announcement, label, notice, etc. And then testing, giving a set of questions to be answered by students without any help. And learning, helping students learn new material by giving facilities of learning from easier one to more difficult. Alur analisis penyusunan bahan ajar.
Yang pertama adalah standar kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, bahan ajar. Berikutnya adalah alur analisis penyusunan bahan ajar. Yang pertama adalah standar kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan bahan ajar. Mapping of the instructional material. Unit or lesson or chapter. 1. Theme or subtheme is hobby. Genre is descriptive. Skill, listening, monologue or dialogue. Speaking, monologue or dialogue. Language component, present tense, adjective. Hobby, spelling and pronunciation. Functional text, postcard. Listening indicator. 1. Menjawab makna tentang ekspresi. 2. Menentukan makna dialog dalam ekspresi. Mengidentifikasi benda-benda atau orang atau lainnya. Menentukan informasi tertentu, tersirat, rinci dari teks atau percakapan, narasi atau deskriptif. Melaksanakan perintah yang diberikan secara lisan. Melakukan seperangkat petunjuk lisan, memilih gambar yang tepat dari info yang diberikan. Melengkapi formulir, menafsirkan makna kata atau frase, kalimat berdasarkan konteks. Menentukan makna teks, menentukan pikiran utama dalam teks. Speaking indicator, mengeja lafal kata dengan benar, mengucapkan ekspresi tertentu dengan benar, bertanya jawab pertanyaan secara sederhana, mendemonstrasikan dialog tentang ekspresi tertentu, memberi perintah sederhana, merespon makna dari informasi tertentu atau tersirat rinci dari teks, menyampaikan informasi tertentu atau rinci tersurat, mengungkapkan pikiran, pendapat, dan perasaan, mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, gambar, atau tempat, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, melakukan interview. How to present skill. A. Reading, listening, speaking, and writing can be presented using 1. Three-phase technique, communicative approach. 2. 3P, presentation, practice, and production. 3. General approach. One, three-phase techniques or CA. The first, pre-activity, while activity, and post-activity. What activities can be developed in pre-activity? The first, showing pictures and ask questions from the picture. Second, asking some questions related to the text. 3. Predicting topic which is going to present. 4. Pre-teaching new word in the text. 5. Brainstorming. 6. Telling story. And 7. CTL. Or contextual teaching and learning. And then what activities can be developed in while activity? Developing student sub-skill by constructing 1. Surface problem. Who, when, what,
where, etc. 2. Deep problem. 1. Show the reason. 2. Explain the ways. 3. Analyze the text. And then work activities can be developed in post-activity. First, summarizing the text, telling the text, producing another text, sequencing the text, paraphrasing the text, and contextual teaching and learning. 2, 3P, presentation, practice, and production. The first one is presentation stage, and the second is practice stage, and 3, production stage. This method is suitable to present speaking skill, especially a functional skill, expression of request, etc. What activities can be developed in presentation stage? The first one is demonstrating text. 2. Role-playing text. 3. Showing action and asking questions. 4. Explaining text. 5. Discussing text. 6. Presenting text. And then, what activities can be developed in practice stage? The first, giving exercise. 1. Controls exercise. 2. Individual exercise. And then what activities can be developed in production stage? The first one is giving independent exercise or task. Second, asking students to produce or make a text or concept without any help. 3. General approach. The first one is BKOF, in brackets, building knowledge of a field. Second, MOT, modeling of text. 3. GJOT, joint construction of text. And IJudge, independent construction of text. Activities in BKOF. The first, talking topic with students. Second, talking about vocabulary. 3. Talking about grammar. And 4. Talking about culture. Activities in MOT. Presenting a model of text. Observing the model. Imitating the model. Comprehending the model. Activities in GJOT. 1. Creating a text in pair or in group. 2. Role-playing a dialogue in pair and group. 3. Making a text or dialogue in pair or in group. 4. Modifying a text or dialogue in pair and group. Activities in iChat. 1. Creating or making or producing a text or monologue alone. 2. Reporting a text or monologue alone. 3. Publishing a text. B. How to present vocabulary. 1. Word completion. 2. Deducing meaning from context. Many animals live by killing other animals. They are predatory animals. And 3. Antonym, synonym, definition, and matching. Cluster, close procedure, grouping, puzzle, translation, word analysis or illegal, dislike, childish,
word association, greens, car, milk, beverage, hyponym. Mrs. Hill came in slowly. The woman looked tired. And then how to present grammar. There are many methods to present grammar, but they can be presented in printed ways. They are ECRA. ECRA means experience, generalization, reinforcement, application. PGR, practice, generalization, and reinforcement. 3P, presentation, practice, and production. The first one, what is ECRA? ECRA means experience, generalization, reinforcement, and application. Activities in activities in experience are giving attack, reading attack, answering question, and analyzing the new grammar used in text. Activities in generalization, constructing question about the grammar, answering the question about the grammar, formulating the rule of grammar, concluding the use of grammar. Then activities in reinforcement, giving exercise about grammar, both controlled and individual exercise, checking the mastery of grammar, giving more complicated grammar exercise. Activities in application, giving exercise if student can use the grammar in real life, so we give a contact. PGR, in bracket, practice, generalization, and reinforcement. Activities in practice, giving easy exercise as testing, giving more difficult exercise. If the student understands the grammar, we go to generalization. Activities in generalization, constructing question about the grammar, answering the question about the grammar, formulating the rule of grammar, concluding the use of grammar. Activities in reinforcement, giving exercise about grammar, both controlled and individual exercise, tracking the mastery of grammar, giving more complicated grammar exercise. How to present spelling or punctuation. How to present spelling or punctuation. Activities can be used as spelling practice, error analysis. For information gap activities, IGA is an activity of exchanging or telling information where one person has information while the other has no information. If they can complete the form, they will have complete information. This step, discuss about the new word in the task. Discuss about the new language function. Distribute the task. Start to complete the task. Compare the result. Reflect the learning process. Jigsaw. Strategi pembelajaran kooperatif di mana pembelajaran perlu saling membelajarkan. Informasi yang dipelajari dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil. Itu adalah definisi dari jigsaw. Setiap anggota kelompok membelajarkan diri dan nantinya mengajarkan kepada anggota kelompok lain, sehingga individu memperoleh informasi yang sama. Itu adalah jigsaw. Prosedur jigsaw. Tiap peserta dibentuk dalam kelompok belajar atau learning group dan memperoleh nomor tugas. Tiap anggota kelompok memperoleh tugas yang berbeda. Tiap peserta dengan nomor yang sama mengelompokkan menjadi satu atau expert group. Anggota kelompok tim ahli atau expert group menyelesaikan satu masalah yang sama. Setelah selesai,
kembali ke kelompok semula atau learning group untuk menginformasikan temannya secara bergantian. Jigsaw, kelompok asal. Nah, ini seperti ini gambarannya. Nah, kelompok ahli, kumpul kelompok ahli. Kelompok asal, kembali kepada asalnya. Tugas learning group. Membagi tugas, mengkonstruksi jawaban, mengkomunikasikan temuan atau jawaban. Tugas expose group memecahkan jawaban atau pertanyaan, melakukan penyamaan pandangan atau persepsi, dan mendiskusikan jawaban. Perbedaan kelompok belajar tradisional dan kelompok belajar kooperatif. Kelompok belajar kooperatif, nomor 1, positif interindependen. Kelompok belajar tradisional, no interindependen. 2, tanggung jawab pribadi. Nomor 2, dalam kelompok tradisional tidak ada tanggung jawab individu. 3, dalam kelompok belajar kooperatif bersifat heterogen, tapi kalau dalam tradisional adalah homogen. 4, kelompok 2 sampai 5 siswa. Tapi kalau dalam tradisional kelompok itu 8 sampai 12 siswa. 6, keterampilan sosial secara langsung diajarkan, sedangkan dalam belajar tradisional keterampilan sosial diabaikan. Yang ketujuh, nilai kelompok dalam belajar kooperatif, tapi dalam belajar tradisional nilai individu. Yang kedelapan, guru mengamati dan mengintervensi, tapi kalau dalam belajar tradisional guru mengabaikan fungsi kelompok. What skills? Nomor 1 adalah argumentasi sosial, nomor 2, 3 komunikasi, 4 tanggung jawab, dan yang kelima kerjasama, dan nomor 6 adalah ada kepedulian dari skill yang diperoleh. Reading and writing connection. Discuss about the vocabulary, distribute the text, read and comprehend the text, withdraw the text, write the text using their own words, and check the writing. AP care. Distribute worksheet, find the information, map the information, write the information, check the writing, inform the information. Learning activities. Displaying, revising, formulating, connecting, underlining, listening, identifying, constructing, comparing, retelling, analyzing, interviewing, summarizing, paraphrasing, role-playing, circling, discussing, labeling, reporting, finding, composing, and telling. Lembar kerja atau tugas yang baik. 1. Kenalkan konteks atau informasi permasalahan. Konteks untuk menginspirasi siswa untuk menjawab. Bisa dalam bentuk deskripsi, tabel, gambar, teks, atau benda konkret. 2. Pertanyaan atau perintah. Hendaknya memicu siswa menyelidiki atau menemukan, memecahkan masalah atau mengkreasi. Demikian sajian kegiatan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.